So, of course, after the very negative result that we had, we are kind of looking forward to tomorrow. We want to revert the situation. We want to score the 3 points. We know what we are capable of. We know what we have to do. Of course, we are not underestimating Italy with strong individual players. But I believe that if we manage to play our game plan, our football, we will be able to win. Regarding the second question, I believe really that I am focused on the national team. Of course, there'll be ups and downs, but what I can say is indeed, I was very happy to join the team of Benfica. Again, I do apologize, I do not hear the questions in the room. So do you think that which team is the favorite one for the tomorrow's game? Do you think that's going to be Portugal? Do you think that's going to be Italy? And do you think that tomorrow is going to be a great opportunity to really kind of win the points you need to move forward in that competition? Clearly, in a final stage as we are now, there is no obvious favorite team. You have to win every game. I think tomorrow it's going to be a challenging game, but we know that we are able and capable of fighting every single team, and tomorrow is going to be a very good opportunity to score some points. And for your second question, there are sometimes opportunities that you have to grab, and I do believe that tomorrow against Italy, it's going to be one of those. We can't get this opportunity escape. I have a question for the head coach. At least, do you think that you are more nervous? I know that it's never easy and it's a European final stages. So do you think that there's more stress or anxiety? Not really. Or at least I can't really say that that's the feeling I have within the team or that I feel. Of course, we want to demonstrate always the best. We are a great team. We have a great selection. And we have all the possible here conditions to achieve the best result. At 35 years old, do you kind of consider this competition as being your last? Yes, of course. But you know, it's the same. First one or last one. I have the same ambition as when it was the first international competition. I want to give my best for the team. And it's the same when you play in your club. I've managed to demonstrate, I think, that I'm able to give it the best. And I think really when you are on the pitch, it doesn't matter if you are 35 or 18. So right now, of course, you have an experience that is significant with 186 international appearances in international games for the national team. Portugal is going through a crisis when it comes to the results. So what do you think is your explanation? What do you think is needed to kind of revert that situation? Well, I think that's what I said. I think that unfortunately we can't always do what we want. That's the way it is. And it's the same if you are in the national team or in a club. But I do believe that right now we have a plan and we are capable of turning back the situation, capable of doing so. And I do believe that in these final stages of the European Championship, I think we can prove to everybody and all
Portuguese dimostrare a that tutti e a we tutti can i do portoghesi better. che possiamo sicuramente far meglio. And yes, we want people to trust E us. sì, We want our vogliamo che fans le to be persone with abbiano us fiducia and in to be noi, che i proud of nostri us. tifosi siano con noi e siano orgogliosi di noi. And now we're going to move on to questions to the national coach. Sport TV, please, one question CT per Sport journalist, TV, please, una only one. domanda per giornalista, soltanto So una since domanda. that a game against Spain in the League of Una Nations, Portugal has not been able Quindi to il sport and to score any Portogallo goals. non è So ancora how do you riuscito a explain fare this? un gol. Come spiega questa cosa I think to nella win a game, of course, you have League to of score Nations? Beh, goals. per It's impossible, of course, to be competitive without a good balance. And it's something that we've been working on with the players. And we'll have to continue working on it on the offense and on the defense. But for the defense, currently, I think it's a little concerning because I do believe that for some games, of course, some games are really tighter games and it's not always easy, but we complesse, manage to create non è opportunities. facile, But però on riusciamo a creare the comunque defensive, we need to be more solid and be capable of closing spaces on our opponents. We need to continue working on that aspects, and I do hope that tomorrow we'll give the best version of ourselves. But we have a very solid team, and I believe we'll prove it tomorrow. I have another question for you regarding specifically if you think that Anna can be this solution. And are you taking into account what happened on that first game? Is there any crisis of confidence in the team after what happened against Spain? Or do you think that the team has kind of recovered even mentally and is at its full strength? Well, I believe that the 23 are very capable of playing that game tomorrow. Of course, some players are more experienced than others, but of course we trust our players, every single one of them. And we do understand that some are more flexible than others, and they can play in the line of 3 players, in the line of 5 players, and she's very strong on defense. But we are extremely happy to have Anna for her competence and her talent. And she's extremely helpful in the team. And we do believe that with her and the other ones in the team, we will have the best possible result. And I know that they help each other a lot. Of course, I'm not trying to find an excuse, and I will never do so. And it's not easy to overcome such a tragedy as the one we had a few days ago. It's very sad. And obviously, here we will continue as well thinking about Diogo and André, and we will not forgive them. And we are really thinking about the family, and it's very difficult. You can't just stop thinking about these two fantastic players who left us. But I know that Diogo was very famous, and I know he was also very famous for his passion and for his resilience. And I think we need to do the same. I think we need to be here very resilient and show our solidarity within the team. Good afternoon from Channel 11. I just wanted to ask you, do you think that the national team
here will stay Há based espaço para on the tudo, há espaço experience, para tudo. A or Itália do é you uma think that equipa you will que open space tem for alterado um bocadinho na new Liga das recruits, Nações, for tem younger alternado generations? Well, muito listen, Italy is a a very strong estrutura como team, joga, has a apesar strong structure, de ter muitas vezes os mesmos and princípios em função das very jogadoras que estão em often campo, alternam um bocadinho a they can estrutura, also mas tem uma change ideia e their uma matriz structure depending on the bem players definida. that they have on the É uma pitch. And equipa I do believe that que privilegia muito it's um a jogo team interior num primeiro momento, that através is able to adapt das as suas well avançadas, a solicitação das based suas on what they avançadas que need, baixam based on the em espaço entre situation, linhas para tabular de depending on the frente com as spaces médias e between the depois lines, estimular depending o on the jogo pressure exterior they para want to haver cruzamentos no apply. último terço. Uma equipa muito And agressiva, com it's also jogadoras a very individualmente aggressive muito team evoluídas, com muita with experiência, players with a lot of experience, with muita a gente very em área, here nos momentos de finalização. complex Uma equipa game, sólida, and a como são very todas as solid equipas italianas team, a like all defender, Italian mas nós teams when também it comes to sabemos que defense tem anyway. alguns, But we alguns, also know that they alguns have espaços que nós podemos some explorar, como é lógico, spaces não lhe that vou we dizer can aqui, explore. porque não quero que o Andrea esteja atento à conferência de imprensa, que de But certeza of course, absoluta que também I tem don't want to a tell ver, you all our e secrets não because quero I don't want que ele Andrea to entenda be aquilo que eu here estou a and ver no jogo delas. just Por isso será, acima de tudo, que tem que understand ser what we a are melhor going to versão do. de But I Portugal. do believe Está no that tempo to dela beat aparecer, Italy, we'll have to estamos be a ter the dificuldades best em version fazê-la of chegar a campo. ourselves. E amanhã And tomorrow, tem que vir a melhor versão individual de todas as we'll jogadoras, just que have irá também depois to, trazer all of us, play a better melhor versão do and todo be ready, and we will be de ready. Portugal. E é essa a ambição And that's our que nós ambition. trazemos dentro do grupo. O grupo quer muito fazer as I think coisas the bem, team is o very grupo quer ready. muito We want contribuir to e achieve a amanhã lot dar um passo em better. frente And I think that e fazer tomorrow mais we umas want vezes to score those orgulhar os points portugueses and e é also isso que make vamos our trabalhar country proud. até à hora do jogo. And that's what we're going Olá, to do. Mr. Francisco Martins para o Jornal Expresso. Na segunda parte From do jogo Journal contra a Espanha fez Expresso, alguns on the ajustes second part na of the linha defensiva, game tendo a Ana Borges against passado a ter mais Spain, liberdade e you made confrontação some para a marcação e também adjustments to the colocando defensive a Fátima line. pela Ceiça, de modo a ter uma central mais In order to coberta. give you Ficou a com uma little melhor more noção daquilo room que é and preciso fazer comfort when defensivamente it no comes jogo to contra a Itália. pressure. Do you Acima de think that you tudo, will do the percebemos que same, nesse jogo, e exchanging like a Fatima? cada jogo tem as suas características, Well, to cada be jogo tem a against, sua história. to be honest with you, E o que os every game jogos is pediam naquele different. momento era que And at necessitávamos that de aumentar um point bocadinho in os that níveis de game, agressividade, we realized that we controlar um had to bocadinho increase the melhor level of aggressivity a to have profundidade a e as better diagonais que control as médias here on the e que as extremos, diagonals quando and be faziam o able movimento interior to da have a better Espanha nos freedom of ajudavam. movement Temos que também perceber against aqui que há Spain. uma alteração da Espanha que também alterna um bocadinho e que nos And facilita we a also nós have to defensivamente um bocadinho. understand that Não tirando, como é we lógico, as or I substituições had to ajudaram-nos adapt imenso, mas a entrada da based on the Atené, que é uma jogadora que circumstances joga em against Spain a espaços few interiores, days garantiu-nos ago, sempre a largura but it doesn't e mean isso that fez com que a nossa this lateral, will be also done for this naquele caso a game Catarina against Amado, tivesse sempre muito Italy. mais It really impressibilidade de depends controlar sempre uma jogadora, permitiu on que a the Ana Ceiça situation, and conseguisse, uh, como já não Paul, tinha a I do Pina ou a believe that Mariona por we have a dentro, lot of players with cada uma do seu Mariana, lado, with Anna that conseguimos can do a ser muito lot mais agressivos, permitiu and that soltar can a be Iana, ou a seja, lot o as well jogo é more um jogo de aggressive. xadrez, não é só as substituições, também houve substituições But do outro lado, houve estes it's not pequenos only a ajustes, nós game, conseguimos a chess ajustar tudo em game. função It's not disso, just about trouxe coisas diferentes e eu substitutions. acho que nós aí tivemos mais It's also sólidos, about mais small capazes adjustments, and also we have e to be more mais capable, disponíveis. more Amanhã será padrão de jogo completamente efficient. And I diferente. think tomorrow A will be Itália, a por exemplo, é uma equipa pattern que, of a quando é game pressionada completely em alta, different. quando não tem problemas numa bola mais longa, tem Tomorrow, uma avançada Italy como is a a very Adriele, que different joga muito bem e tem um team primeiro toque muito from forte para Spain, poder pentear and we em know it. espaços entre linhas, nas And I costas think das that we'll nossas seis, be para able tentar servir to a use outras those avançadas, ou seja, spaces a between the Espanha não tem este tipo de lines padrão, por isso to play será um again padrão de problemas again completamente diferente behind que the aquele que nós lines. vamos And I encontrar think amanhã. that it is going Por to be completely isso, different, and we're há ready coisas que para for nós it. têm que And ser of course, negociáveis, o aumento do some nosso things are nível de negotiable, intensidade, o some aumento do nosso things nível de can be agressividade, a increased, nossa such as our capacidade level de of antecipar intensity, estas increasing our bolas, level of fazê-las voar ao chão, aggressiveness, our tem que ability melhorar. to Os anticipate timings these de chegada na moves. bola têm que But on the melhorar. other Isso end, sim, isso é we algo que also para have to nós adapt to the team that é we have importante in para o front of dia da us. manhã, independentemente da And all forma this como is a Itália se important irá for apresentar. tomorrow. Francisco, aqui atrás, António Correia da Lusa. Olá, António. Francisco from Correia da Luz. 5 faltas, não recebeu qualquer cartão amarelo. O que lhe pergunto é se não falta um bocadinho mais de agressividade às suas So I was kind of mais os dentes às adversárias. wondering Mas if verdade that's também, not what he's se missing amanhã actually, fazer this alterações no level of 11, aggressiveness when pode it comes to dizer your players. There was no yellow card, nothing during that game Ana for quer the ouvir essa, Portuguese a Ana quer ouvir a players. segunda. A Ana quer ouvir Well, a segunda.
I'm é sure normal Anna can que haja answer algumas to that. alterações, Well, têm vindo sempre obviously, connosco. changes, Estrategicamente, adjustments are always made. That's também part of é the importante, strategy. pouco tempo de recuperação It's entre also dois jogos. important to Jogo onde consider passámos that muito between tempo a two defender, games, there's a significa também muita fadiga very acumulada. Sabemos que a a little defender se rest acumula mais time fadiga and do que a atacar. recovery time. Por isso é normal que amanhã haja So algumas obviously tomorrow substituições. there will be Os some níveis de agressividade substitutions. foram, For the e levels falei isso no of final do jogo, aggressiveness, a agressividade, o timing de chegada na I think pressão. that, E of quando course, digo when there is more agressividade, não é no sentido da pressure, when you maldade, see é the a time velocidade com que eu ticking, chego à and pressão, o timing com que eu of chego, não course, the permitir timing is que, mesmo quando important. quando a adversária recebe However, bola, clearly, defender para nós é muito a to relação defend is numérica e o timing important, de chegada na bola. but I E think nós we just muitas have to vezes improve conseguimos our igualar work os números, mas não igualamos o timing. Isso and permitiu que the equipas muito team of fortes como a play Espanha, que and the decidem bem time of quando estejam arrival to tecnicamente the atribuídas, ball. conseguissem, apesar de nós estarmos em And I situações do de igualdade think that numérica, under se não pressure, chegas no timing e sometimes se não it tens, doesn't always se não consegues encurtar allow you espaços, to tens mais roll out problemas your para game ti. plan. E por isso, And I para think we nós, just need to do amanhã better. So é tomorrow, muito isso. that's what we're going to do, Aumentar essa to capacidade increase de this chegar no timing certo, com os capacity números certos, to be in the irá-nos right permitir timing, to retirar espaço e reach the tempo às ball, jogadoras italianas, que é algo que have nós temos. also, and that's what Três we are going perguntas to e try to depois do against aqui a Italy bola, tomorrow. desculpem. Boa tarde, Francisco. Miguel Taveira para a Rádio TSF. Miguel Nos últimos Taveira, 4 jogos de cada Radio equipa, a Itália TFCF. não sofreu, aliás, só sofreu um gol e Portugal não marcou So nenhum. Italy, Faz sentido mudar a abordagem ofensiva here para o jogo da manhã ou não quer mudar actually comportamentos won que já its estão first instalados na equipa? game. I was just wondering, how do you think that's going to Como é lógico, be, and that's going to mean for your team, which lost 5-0? Temos criado Well, I algumas think oportunidades de gol. it just means that Não temos for us, criado we tantas created quantas some gostaríamos. Como é lógico, opportunities temos também to que score procurar ter mais some bola, goals, but assumir I mais o think jogo. we are going to Tivemos be dificuldade nos últimos to jogos change, em fazê-lo, principalmente to com a get Espanha e com a Inglaterra, ao a contrário, por little exemplo, more. do jogo We had com a difficulty, Bélgica ou o jogo com a Nigéria, que criámos especially bastantes against Spain, oportunidades, but acabámos with sempre England não as and concretizar. against Eu continuo sempre a dizer, e Nigeria, é uma we fase que created a nós lot nesta of seleção falamos muito ao opportunity. longo We destes ended up anos. by being a lot Fico sempre more mais preocupado quando não conseguimos aggressive criar with do que não a conseguimos higher concretizar, ball porque eu acredito possession, muito and I que think criando that mais this is what we oportunidades, need to continue, create more probabilidade de as fazer opportunities. vai And of course, if you have aumentar. more E por isso é isso que nós opportunities, amanhã temos que trabalhar. Temos que probabilities are trabalhar para criar higher mais to score oportunidades, colocar as goals. nossas So we avançadas, need as to nossas médias continue. em melhores condições para poder We need to finalizar. create the E best por isso é possible isso que temos também conditions falado to muito e trabalhado really dentro do tempo possível com as turn nossas these jogadoras, opportunities into no concrete aumento de goals. oportunidades e na criação, chegada com mais We have pessoas to na really área. convert Tivemos these essa opportunities dificuldade com a into Espanha. goals, and it's true that we had this difficulty with Spain. Chegámos poucas vezes com gente na área. As vezes que chegámos com gente na área foi as vezes que tivemos as nossas The very oportunidades, little mas depois a times definição no último that terço we não managed foi a melhor. to get, É este equilíbrio que temos e you sem know, dúvida higher precisamos de with fazer all the gols. Para ganhar pressure jogos é obrigatório fazer and gols. close to the goalposts. Vai We acabar, didn't então? manage to really score goals, so it's a shame, and it's something we'll have to change. Mister, alcançou marco histórico diante da Espanha, 150 jogos no comando técnico You've da Seleção Nacional. also actually achieved reached historic milestones against Spain with 150 games as the technical here team lead coach. Como é lógico, So how do you feel? orgulho muito grande Well, of course, poder I'm very estar proud. há 11 anos à frente desta seleção. It's been like 11 Fazer 150 years that I'm jogos, claro at que é the sempre especial, forefront mas of this sinceramente naquele national dia era team. o menos And I contava os honestly, 150 jogos, that temos o day, Jota e o this was André the least of connosco, jogava os my 150 worries. But jogos honestly, it's por also tantas something outras coisas que são muito mais extremely importantes special do for que me. 50 jogos. It's Ficarão very depois, important dia for mais me. tarde, quando eu me reformar, para eu contar And who knows when I will retire, you know, bonita história I que will temos tell vindo these a beautiful viver stories, I'm juntos sure, to my family, destas but that I was jogadoras lucky que, enough como to eu disse meet all já these muitas fantastic vezes, players têm that are feito part de of mim the treinador. Portuguese national Muito team. obrigado. And I was Boa tarde. honored to be the head coach. Thank you very much.